So this is session 19, and the title is Overcoming Obstacles to the Designation and Effective Implementation of MPAs. I will be guiding you a bit to know who is who. So I am coordinating the session. We have the great presence of Caterina Fortuna, who is our moderator from Ispra, Italy. And we have Gloria Lazzaro from Plan Bleu as our rapporteur. And we have a great support from Mariana and the technical team. Thank you for that, making sure that we have the presentations and you can see them okay and hear us, I guess. So that's a short presentation. Okay, so I'm just giving a short introductory somehow presentation to put a frame to what we are expected to be doing. So as I mentioned, this is session 19. And it aims mainly to contribute to the post-2020 Mediterranean MPA roadmap by debating between the speakers and all of you, what are the hindering factors that affect, in a way, ensuring enforcement mechanisms in MPAs, mainly in national legislation, so at national level. And it will show processes. Some of them are successful, some of them have some issues, proposed or implemented, that could be, especially the successful ones, could be implementable to strengthen other legislations to benefit from, for the benefit of MPAs. So we will be presenting 2 case studies as presentations. They will be like around 10-minute presentation each. One is an interesting case in Albania. So mainly the assessment of existing and proposed MPAs at national level. And we will have Mr. Sajmir here with us from the Faculty of Natural Sciences from the University of Tirana, who will be driving us through their experience. And then we will have another experience coming from Algeria, where we have Mr. Kerdoun, mainly focusing on the protection and coastal and marine areas in Algeria. And also we will be focusing a bit on what is working and what is to be reinforced and improved. Also, we have asked some colleagues to join us. So we will have Mr. Malouli with us from Morocco, telling us a little bit about also their experience within the MPAs that are in the country. Mr. Malouli, I hope he's already online with us. And we will have the experience from Montenegro with Mrs. Ivana, who's here as well, showing us how the country has gone through the process, declared its first MPAs, and how this process has happened. And then we will go to a bit of a broader level, and we will have Mrs. Saba Ghalous from Sparak, who will be informing us a bit about the SPAMI. I think you told me it's not the SPAMI approach, right? It's the SPAMI list, exactly, that she will be presenting and experiences at that level. So how this session is linked to the MPA roadmap, and that's why we are all here these days. So these questions that we will be raising are mainly linked to 3 strategic objectives out of the 6 that the MPA roadmap has drafted. So specific objective 1 is to further develop Mediterranean MPA policy and governance structures to be more equitable, integrated with other sectors, and responsive to local MPA conditions. The second strategic objective is about strengthening, so ways to strengthen national legislation and to ensure effective enforcement mechanism to produce better outcomes for marine protected areas. And specific objective 3, it's about ensuring MPA management structures to be effective and to be well coordinated across government and stakeholders to improve knowledge and to ensure proper management of marine protected areas. If we go more towards what are the, that will have a document. She has a big Excel sheet that she will be taking note of the outcomes and the discussions. Mainly focusing on 3 aspects. So in each of the
problems, there are actions that have been defined towards how to make them linked to solutions and to the roadmap recommendations. Then we have suggestions from each case on what could be these indicators that monitor the success of these actions, if implemented, and which partnerships would be needed to ensure that these priority actions get implementable. So all of these outcomes that Gloria will be taking, they will be aggregated in that document and discussed later this afternoon in a roadmap working session that will take place at the end of the day to see how this contributes to the already recommendations that are already there, or if the discussion takes us to maybe new recommendations that will be extracted from the meeting. And finally, these finalized, so all of what we are doing is part of the process to finalize this roadmap that will be presented after all these inputs from the forum to the forum participants during the closing session on this morning. And I think I'm done. Yes, I thank you all, and I'll give you the word, Katerina, unless there are any questions that anyone would like to raise. Thank you, Dania. So good morning, everyone. Since we are a bit late for several different reasons, I immediately call for the first speaker to come, and this is Professor Sajmir BEQIRAJ from Albania. He is the head of the biology department at the University of Tirana in Albania, and he will tell us, he is a marine biologist with 20 years plus experience, and he has been involved in the Albanian MPAs designation process, I mean, from designation to assessment. So he has plenty of experience in that regard, and he will present a case study which is called Assessment of Existing and Proposed MPAs in Albania, the need to review their environmental state and to reconsider their proposed conservation status. So please, Sajmir, the floor is all yours, and this is the point. Thank you very much, Katerina. Should I do something or? Okay. Good morning to everybody. It's my pleasure to have been invited as a speaker in this session and be given the opportunity to present the case study from Albania. As Katerina already mentioned, this case study is about assessment of existing and proposed MPAs in Albania. Proposals on MPAs in Albania dates back since 1999, so about 20 years ago. From now, and initially there were proposed 8 areas as potential MPAs. However, during this relatively long period of 22 years, only 2 of them have already been proclaimed as protected areas, and from these 2, just one is a real MPA, the National Marine Park, Karaburun Sazan, only proclaimed since 2010. It is pointed with the number 3 on this map, while the other one, Butrinti National Park, is a protected area, but not a marine protected area in sensu stricto, because it includes a terrestrial protected area, a coastal lagoon, and a narrow strip in marine habitats extending from 300 to 600 meters from the continental line. And the rest of the proposed MPAs remain still with the status of just proposed ones, and none of them has been proclaimed already.
But during this long period, those proposed areas being left without special protection have already been degraded. The impacts have increased, their natural values, biodiversity values has been highly reduced. And this is what has been highlighted time after time from several studies, either by national or international experts, also including recent studies focused on seagrasses, marine algae, macroalgae, benthic invertebrates, and fish. So most of these areas may not fulfill the criteria after which they have been proposed as MPAs 22 years ago. Sorry. Just to show some results from the mentioned studies, supporting what I was saying regarding the degradation of these areas. On the first graph on the left, there is the shot density in Posidonia meadows in all studied areas, which are mostly proposed and existing MPAs. If we refer to the standards used in the Mediterranean, the shoot density falls under the category from low to medium, even for the existing MPA, Karaburun, which is the highest in fact, but still at the medium standard in Mediterranean level. Also, from the graph here, it shows the covering percentage of canopy-forming algae. It is about a group of Fucales, mainly Cystoxera and Sargassum. We can see from the graph that the percentage cover is very low for most of these areas. Okay, the existing MPA, Karaburun, is differentiated compared to the others. Anyway, not higher than 50%. And then Porto Palermo, one of the proposed MPAs with a cover about 30%, and the rest are very low cover. Regarding species richness of fish in hard bottoms in the infralitoral, you see the blue line. The blue line is the average of species richness of MPAs at Mediterranean level. And most of the studied areas in Albania are below this line, except the existing MPA, Karaburuni, and another one, Segalukovas, which is not a proposed area, but included in the study anyway. And regarding fish biomass, data from Albania were compared with three categories. The red one, protected areas, areas of the protection status in the Med. The green one, areas with limited protection. The other one, areas without protection, areas used for fishing. And if we see the figures of fish biomass, most of proposed MPAs in Albania are comparable, not with protected areas, but with fishing areas, except two areas which are more comparable with areas with limited protection. These are just some of the results. There are a lot of results, a lot of data that support the opinion that our proposed MPAs are under a high degradation. I'm not going to show all the results here because organizers of this session are very strict. We are obliged to keep it in 8 slides within 10 minutes. And we have to obey because we are in a restricted period, not only COVID, but also other restrictions. So, sorry. Okay, and in a more general assessment, in this table, we see ecological state of benthic habitats for each proposed area based on 4 indicators: species diversity, habitats diversity, seagrasses, and hard bottoms. And for each status, color has been used just for facilitating the visual quick assessment. What we see, unfortunately, the predominant color is red and yellow, respectively, meaning very bad and moderate. Only one site, Karaburun, the existing MPA, fall under the status good for all the parameters. One of the proposed MPAs, Porto Palermo, under the status good for most of the parameters, but it's not the case of the other areas. Even not Sazani, which is included in the MPA and
only for habitat diversity, the status was assessed as a good one. So again, do the proposed MPAs still keep the values for which they have been proposed as MPAs? This is a sharp issue. Being left without protection, as I said in the beginning, we are losing them, unfortunately. Shut up, you bitch. What are the impacts? What do the impacts come from? From many sources. And there's a long list of impacts, and I guess most of the impact listed here are more or less the same for many countries. Of course, not in the same scale, comparing the countries with each other. But besides the direct impacts, one thing that I would like to highlight is a concern, is an issue related to MPA actors themselves, including donors, funding agencies, managers, and researchers. Was that concern, in my opinion, but not only my opinion, other researchers also, national and international. Studies, research, assessments dealing with a direct evaluation of ecological and environmental status of the marine ecosystems or marine habitat has been neglected often. During the recent years, there were a lot of money going around, mainly focused on strategies, management plans, action plans. But very rarely, these projects supporting such plans were interested on direct assessments, on getting to know what the real situation on the marine habitat is. And most of the projects wanted to be based on existing data, but in consecutive projects, one after the other, each of them asking just desk study, just existing data. At the end, we end up with management plans, action plans, based on 20 or 25 years old data. And such kind of plans could not be very efficient because they are not suggesting to manage what is in the sea, but what it was 20 or 25 years ago. Unfortunately, this is the case of several reports and plans done for Albania. And this is one issue that, in my opinion, should be considered and addressed by the post-2020 roadmap on MPAs. And the case study I'm presenting about Albania is related to several strategic objectives of this roadmap, more closely related to the strategic objective 2, especially focused on the recommendation 2.1, increase the number and coverage of MPAs with enhanced protection levels based on scientific data and community engagement, as well as the recommendation 2.2, mainly related to enforcement, MPA regulations, and monitor their conservation objectives and define an appropriate timeline for developing, updating, implementing management plans. Also, the strategic objective 3, with the recommendation 3.5, I would like to fully read it. Improve collaboration among researchers and MPA staff to develop or update management plans and assess MPA management effectiveness based on an interdisciplinary scientific understanding of the MPAs and its objectives. But as I said, there are other cross-cutting strategic objectives that are related directly or indirectly with this case study. What are the actions needed in the opinion of researchers at national and international level? It has been proposed to review the proposals on MPAs in Albania based on the most recent findings and assessments, starting perhaps with the number and size of the proposed MPAs. Perhaps it was not very efficient within a 400 kilometers coastline. In Albania, we have 420 kilometers coastline, being able to establish and properly manage 8 MPAs. And some of the proposed areas, at least 3 of them, are quite tiny. And within such a quite tiny area,
marine communities might not ensure their I miss the word. They may not be able to maintain themselves, and they cannot assure their territorial integrity for maintaining themselves. So instead of having dots of MPAs, it's better to think about merging them in larger areas, but of course, always with efficient management and conservation. It is very important to assess the current natural values and environmental state, and based on these assessments to propose reconsideration of their conservation status compared to the one that was given or proposed 22 years ago. And taking into account these assessments, some policy documents need to revise. Some of them are in general for marine conservation in Albania, but some others are directly related to existing protected areas I have listed here. And another proposal as an action would be better interaction, increased cooperation between research institutions and administration or management institutions. Sorry. What are the indicators? In this case, indicators, we have indicators if the proposed actions are completed, are managed to be realized. So one indicator might be if we would have an increased number of MPAs with at least 2 additional ones, large one rather than tiny ones proposed at the very beginning, but of course under efficient management administration. A continuous monitoring program for the environmental state of MPAs based on international standard used in the Mediterranean, being prepared and implemented. And as I mentioned, based on this, a revised conservation status and zoning for existing and proposed MPAs. Revised documents that I mentioned in the previous slides deal with marine conservation for Albania in general, and some documents strictly related to existing MPAs, as well as a prepared and functional cooperation agreement between research institutions and MPAs management authorities. Regarding partnership, here you see a long list with partners at national level for Albania. And at the very end, it is written international organizations and networks. At the end, not because it's not important, it's very important, of course. If I would have given another slide more, I'll have a long list with international organizations and networks. Anyway, the main issue is not to state, to list partners, either national or international. Tomorrow we may add 2 others, after tomorrow some others. That's not the key issue. The key issue is to understand the partnership in the right way. Understand the right way what partnership and collaboration mean. Meaning, including each other as partners, supporting each other, and facilitating each other's work, which in my opinion was not working properly in Albania, in marine conservations. Sometimes instead of including, it was excluding, and sometimes trying to monopolize everything in one hand, trying to concentrate everything in one hand, either through state bodies or NGOs or private companies. And the most important partnership would be with the sea, with the marine ecosystems itself, in terms of being honest and being committed for marine conservation, dedicated to what we are supposed to do. So this is what I wanted to show as a case study from Albania. I apologize if I was beyond the schedule. Thank you very much for your attention.
Well, I propose to take questions, not now, maybe after the second speaker, so we can hurry up a little bit, while the gentleman will help us to put the next presentation on the screen. I would like to introduce Professor Azzouz KERDOUN. He is an expert in international law and political science with over 45 years of experience. He is author of a big number of publications on international law, international relations, constitutional law, human rights, migration, and environmental law. And he's the director of the Laboratory on Studies and Research on the Maghreb and the Mediterranean at the University of Mentouri in Algeria. So please, yeah. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité et donc de me permettre de présenter un cas, celui de l'Algérie, qui est un grand pays du sud de la Méditerranée, du côté sud de la Méditerranée. Parce que la Méditerranée est une mer commune à presque 22 États et c'est très important pour un pays comme l'Algérie qui a à peu près 12 000 à 16 000, non, 1600 à 1200 kilomètres de côte. Et donc, c'est très important. C'est très important, d'autant plus que la question des aires marines protégées, ou moi je dirais les aires marines et côtières protégées. L'Algérie ne s'est pas intéressée beaucoup à la création de ces aires-là. Pour la simple raison que l'Algérie a été un pays pétrolier. Elle s'intéressait au pétrole et au gaz parce qu'il rapportait beaucoup d'argent. Et donc, elle délaissait l'environnement. L'environnement des côtes a été délaissé. Mais ces derniers temps, l'Algérie donc a pris l'initiative de s'intéresser à la protection de l'environnement. Et c'est en protégeant l'environnement que les aires marines et côtières se sont développées et se sont présentées au pays. Et il fallait donc préserver la diversité biologique de ces régions, d'autant plus qu'il y a des gens enfin une population qui vivent autour. Et là, ça rentre dans le cadre du développement économique aussi. Donc, ça donne une occasion, en créant une AMP, protéger l'environnement, conserver la biodiversité et permettre économiquement à la population de participer et de travailler et de s'enrichir dans ces cadres-là. Donc, l'essentiel pour l'Algérie, c'est d'abord, c'est un État centralisateur. Tout passe par l'État. Donc, la création de toute AMP doit passer par les moyens juridiques. Et celui qui prend les moyens juridiques, c'est bien évidemment l'État. L'État et ses démembrements. La création d'une AMP, seuls, par exemple, les communes ou les départements, ce qu'on appelle chez nous les wilayas, ont le droit de proposer la création d'une AMP. Et donc, parce qu'ils font partie de la structure étatique. Et à partir de là, on prend des lois. On crée ces AMP par les lois. Donc, la spécificité juridique de l'Algérie, c'est qu'il y a une législation qui s'établit progressivement pour la création des AMP. Et dans le même temps, donc, l'Algérie s'est éveillée à faire des stratégies. La stratégie, par exemple, des zones côtières. Des zones côtières, d'autant plus que la côte a été polluée par
le transport des hydrocarbures. Et donc, il fallait faire, donc, élaborer une stratégie pour les zones côtières et une stratégie de conservation également des aires protégées. Donc ça, et tout doit passer par, comme vous voyez ici, par les lois. Par les lois, et à partir de la loi, donc on peut faire du management, on peut gérer progressivement ces aires protégées. Vous pouvez passer le... Voilà, je vous présente quelques images sur quelques-unes hein, pour les... Ça, c'est le parc national d'Al-Khala qui a un prolongement en mer. Ce parc-là, il a suscité la coopération avec les Italiens. La coopération parce que les Italiens venaient chercher du corail. Et donc, ça a donné lieu à l'enrichissement du parc et à voir son prolongement en mer pour la création d'une AMP. Le parc d'Al-Khala, la seule île, là, au niveau des îles Abébas, c'est la seule actuellement qui est classée comme AMP. Elle est à l'ouest du pays, c'est-à-dire du côté d'Oran. C'est une île complète, mais toutes les autres sont toujours en instance de création. Ça fait plus de 15 ans que les zones côtières et marines sont en attente de classement. Et qui peut classer, c'est uniquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la commune ou la wilaya qui peuvent proposer des classements. Et donc, c'est en quelque sorte une affaire bureaucratique. S'il y avait une forte demande de la population locale, c'est-à-dire des ONG, des organisations non gouvernementales, ça pourrait aller vite. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, c'est un État centralisateur. À l'image, c'est l'expérience française. Malheureusement, hein, tout doit passer par l'État. Donc, le Cap de Garde, ici, c'est à l'extrême est du pays. Annaba est une grande ville. Et donc, ce cap-là, il est probablement inscrit pour un classement. Alors, le Cap de Garde, je voulais voir l'île Rachgoun. L'île Rachgoun, c'est aussi dans l'Oranie, dans l'ouest du pays. Alors, cette île, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas très loin de la ville de Ain Mouchent. Alors, sa particularité aussi, elle a été prise en charge par la wilaya, par la préfecture, pour son classement. L'État a dégagé déjà un budget de 12 milliards de centimes pour justement son classement et puis pour revoir un peu les structures de l'île, etc., et la développer. Malheureusement, jusqu'à présent, elle n'est pas encore classée. Elle n'est pas encore classée. Et puis, l'État a peur de laisser les fonctionnaires diriger cette île. Il a eu une expérience avec le Mont Chenois, du côté d'Alger, du côté de la capitale, où il a financé disons, les constructions, etc., et pour permettre au Mont Chenois de faire partie aussi des parcs nationaux, des grands parcs nationaux. Mais l'argent a été dilapidé par comment dirais-je, par les fonctionnaires. Un fonctionnaire ne se soucie pas à lui, parce qu'il n'y a pas une société civile derrière qui peut regarder le financement. Alors donc, ici, le système légal algérien et le système institutionnel, c'est lui, hein, tout doit passer par lui pour la création de ces zones, que ce soit des zones marines ou des zones côtières. Et comme je vous l'ai dit, il y a actuellement 10 parcs nationaux en Algérie et quelques îles, mais aucune, sauf les îles Abébas, ne sont classées jusqu'à présent. Ils sont en instance de classement. Et donc, par moment,
comme le système légal est trop lourd en Algérie, l'État préfère donner, par exemple, pour les indicateurs qui suivent un peu les opérations à des bureaux d'études, quitte à les payer. Parce que le bureau d'études, s'il ne fait pas son travail, on le fait sortir. Et donc, on ne laisse pas la population participer. Mais dans certains cas, par exemple, comme à Kolo, une petite ville de l'Est algérien, où ce sont les pêcheurs qui ont demandé le classement d'une île juste à côté de cette petite ville. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Et puis, le système, le statut des zones marines en Algérie, il n'est pas bien établi. Il n'est pas bien établi, d'autant plus que nous n'avons pas encore une tradition. Une tradition, il y a quelques lois qui ont été prises par les pouvoirs publics, mais il n'est pas bien établi. Et puis, le problème en Algérie, c'est que la plupart des textes juridiques qui sont pris par l'État sont par moments détournés. Parce qu'on doit surveiller justement l'évolution de ces textes. Ils sont détournés parce que aussi les textes ne sont pas clairs, ne définissent pas les responsabilités de chacun. Et puis, il y a un autre problème. On prend la loi, mais il n'y a pas de décret d'application. Les décrets d'application, ce sont les moteurs justement de la création d'une AMP. Ce sont les moteurs. Alors, les décrets peuvent attendre, ça peut durer 10 ans, 15 ans, etc. Et donc, l'île ou bien la zone maritime n'est pas classée et elle reste comme ça en état d'attente. Ah, d'accord, merci. Alors, vous passez à... Donc, je dis pour le système algérien, il faudrait qu'il soit clair. Les textes devraient être clairs et dégager les responsabilités de chacun explicitement, parce que sinon, on n'avancera pas. Alors, pour ce qui est des objectifs stratégiques, bien sûr, il y a un certain nombre d'objectifs stratégiques qui sont élaborés comme des plans de développement. Dernièrement, il y a eu l'objectif d'une loi nationale pour le développement des zones côtières. Et il y a donc des plans. Les recommandations sont des recommandations juridiques et institutionnelles. Ils pensent maintenant à faire des réformes pour essayer de... Parce que le problème aussi en Algérie pour la création de ces zones, c'est que beaucoup de ministères sont passés par là. D'abord, il y avait le ministère de la Pêche. Ensuite, le ministère de l'Agriculture. Ensuite, maintenant, le ministère de l'Environnement. Donc, chaque ministère qui vient, il prend la responsabilité de ces zones, il efface tout ce qui a été fait par le premier ministère. Et donc, en quelque sorte, ces zones-là sont des nomades. Sont des nomades, ils passent donc d'un ministère à un autre et on n'arrive pas donc à suivre effectivement la création de ces zones et de les travailler convenablement. Donc, il y a un certain nombre de recommandations, comme vous voyez. Donc, il faut aider les pays comme l'Algérie, qui sont des pays du sud de la Méditerranée et qui peuvent contribuer justement à l'événement de ces zones. Alors, les plans, ce sont des plans, bien sûr, de développement durable. Maintenant, la question, c'est le développement durable, qui sont considérés comme des plannings, et on essaye d'associer les populations. Comme par exemple pour l'île Rachgoun, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent, qui veulent participer justement à la création de cette île et de cette zone. Donc, il y a ce développement
développement de ces aires grâce justement au concept de Sustainable Development, c'est-à-dire le développement durable qui doit inclure les plannings, la gestion et la protection des aires marines et côtières pour faire participer les populations locales et donc leur permettre de travailler en même temps avec l'État. Alors, toujours les actions dont on a besoin, comme vous le dites là, donc il faut continuer la consolidation de ces zones par l'intermédiaire des ONG et également la gestion de ces zones. Il faut encourager la société civile pour qu'elle puisse participer et stimuler le travail avec l'État, avec les communes essentiellement. Et bien sûr, on a besoin par moment de faire des plans d'urgence, pour les zones marines et côtières, d'autant plus que, par exemple, il y a des plans d'urgence en mer qui s'appellent le plan Tel Bahr, etc., en cas d'accident, et c'est confié à la gendarmerie nationale qui a une flotte, justement, qui surveille, et c'est leur travail de surveiller aussi les zones de biologie en mer. Et donc, il faut des plans d'urgence, et ça, c'est le rôle des ministères qui s'occupent de ces zones. Pour les indicateurs, il y a plusieurs indicateurs, bien sûr, pour suivre. J'ai cité le cas tout à l'heure que le mont chinois, il a été laissé aux communes et l'argent a été dilapidé. Et donc, il faut surveiller et le développement des lois, le développement comment dirais-je, les décrets concrètement, les décrets de création. Et puis, bien sûr, il faut, sur le plan de la gestion, superviser. Et nous avons beaucoup de centres, enfin quelques centres, le SPA pour la Méditerranée, qui travaillent aussi, qui aident les pays de la région à créer ces zones. Et ils sont financés, bien sûr, par l'Union européenne, par exemple, ou la participation avec d'autres coopérants, comme par exemple les Allemands. Les Allemands ont des contrats avec l'Algérie sur la protection de l'environnement. Il y a aussi les Italiens qui ont proposé des plans. Et c'est comme ça que ces indicateurs peuvent avoir un succès parce qu'ils suivent à la lettre les plans de gestion et de financement pour savoir où va l'argent. Alors, voilà, comme j'ai cité, voilà il y a le premier point là, avec les activités du SPAM et pour l'agrément avec les Italiens qui sont des partenaires, les Allemands, German Federal Ministry of Cooperation, et puis Med Partnership. Alors, il a avec le PNEU, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PAPRAC, avec le ministère de l'Environnement. Ils travaillent donc sur les actions au niveau de la mer. Et puis, le ministère de l'Environnement et celui des ressources en eau aussi, il fait appel au PAP et au RAC pour justement développer. Ça, c'est récent, Regaïa et Heroua. Ce sont donc deux municipalités qui ne sont pas loin d'Alger. Ils sont à une vingtaine ou 30 kilomètres d'Alger et qui sont des zones, disons, humides qui peuvent être transformées en AMP, que ce soit marine ou costale. Voilà, donc, et merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Now, I guess we could have a couple of questions for the previous two speakers, and then we will open a more wide discussion with the help of three additional row zero, as we call them, speakers.
but in a more interactive way. Mariana, did we get any question from online? No. Okay. So do we have any question from the floor? Dania? Yeah. I have one to Samir actually. So when you were mentioning that the studies have been done and they are outdated, you referred that maybe now, as the situation of the proposed areas, they don't have the same situation as when the studies were done. That's one thing. But then you mentioned that maybe there is a need to even rethink the list. So do you say so because it needs different type of management and it's not now like interesting in terms of its biodiversity? So is it more towards restoring them and then protect them, or is it about leaving them aside and moving to like protect other areas based on more updated work? That was a bit what I didn't understand well. Thank you. It should be considered case by case. For some areas, especially some small ones, they are under huge degradation rates, and I don't think if it is very, very efficient to rethink of proclaiming them. As I said, because of the high rate of degradation, they are quite tiny, and under huge pressure of tourism. And it happens that on the same area where the MPAs has been proposed, the same area has been stated from government as a priority area for tourism, as a priority area for fisheries, so priority for everything. So, and the other case might be that we need to, the case might be that we need to reassess them and to propose different protection status. Where possible, let's say marine park, if not protected landscape or managed reserve. So to propose status based on the real situation assessed in a scientific standard way. Okay, I had a question for you, Sajmir, also. I don't know, maybe you mentioned and I didn't get it, but among these areas that are still pending after all these years for designation in Albania, who proposed these sites for designation? You mean who proposed at the very beginning? Yes. Yeah. It was from scientific community at that time, 22 years ago. And this was based on the existing data at that time, which were then degraded in many aspects. So it was the scientific community. It was a report prepared under the so-called National Biodiversity Strategy and Action Plan, 1999. When you said that the process was not inclusive enough to understand who was actually like excluded, well, from what I understand now, well, it seems that proposed areas by the scientific communities are not so much considered through the legal processes. It's mainly referring to the recent years, to the developments of the recent years. Thank you. Any other question or comment? From my perspective, while listening, I think the key point from Albania was that, yes, the situation there was extremely promising 20 years ago. They were really on top of everything. They had very good proposals. But then that was not enforced, or I mean, very partially enforced in terms of legal requirements. And it's actually a case that shows you what happens if you don't protect the environment. It degrades, especially in a country where
tourism is also a very important industry and is probably more important for some local community than the nature, if nature is not presented as a potential source of good tourism. So there is that, and as you said, there is also the fact in recent years that stakeholders were not, key stakeholders were probably not kept into the negotiation of this potential MPAs, which means that those MPAs were only on the proposal, were left on papers. Is that correct understanding? It was correct understanding was I was intending to say, but on the other hand, I should highlight the good work, even very good work done with Karaburun Sazan. You know, it's a relatively new MPA. Administration has been established just 6 years ago, and during the last 6 years, it was done a lot. It's not enough, but it was done a lot. So there's a difference between areas that have an administration active and positively working, with the other areas that have been neglected and left. That is excellent. I hope Gloria captured it, because we are not here to highlight only problems, although the session it's about how we overcome problems. From the presentation of Professor Kerdoun, my understanding is that Algeria is a case where there is potentially good legislation. There have been improvement in the past few years, but there is a problem in terms of translating law quickly into decrees for each of the sites. This means that there is not real management of sites. Plus, he did mention, but maybe we don't want to put it on the report, the problem that there was also funding in some case, a huge amount of money, but that money went into the wrong path, so never really was implemented. So from his presentation, I gathered that in the case of Algeria, he sees the NGOs' involvement as a very good tool to actually generate positive outcomes in terms of local management. So they can really help, probably because they're not too tied to the national, public system, so they are more active, concrete. Is that correct? Do you want to add any comment on the Algerian case? You can stay. Merci beaucoup. Ce qu'il faudrait dire pour l'Algérie, il y a eu une prise de conscience, formidable grâce à la protection de l'environnement. Sinon, auparavant, on ne s'intéressait pas à ces zones. Et donc, c'est l'ampleur du dégât qui est fait au littoral avec les activités qu'il y a. Parce que vous savez, par exemple, les usines de liquéfaction de gaz, de pétrole, etc., sont installées en bord de mer. Et donc, tous les rejets sont rejetés en mer. Et là, la prise de conscience, à partir de la protection de l'environnement, on a considéré qu'il y a des zones, comme les aires marines protégées, comme le banc des Kabyles, etc., le cap de garde de Annaba, que ce sont des régions à fructifier. Il faut les fructifier, mais en les protégeant. En les protégeant et en les classant. En les classant selon la Convention de Barcelone, etc., et les conventions internationales qui permettent ça. Par exemple, l'Algérie s'est appuyée sur les données de la conférence d'Aichi au Japon. Maintenant, et avec la dernière réunion, plutôt le sommet du ICN, Union internationale de la conservation de la nature, il y a eu un plan en 4 axes.
l'Algérie s'est intéressée à un volet pour travailler jusqu'à 2030 sur justement la protection des zones côtières. Et donc, voilà le fondamental en ce qui concerne l'Algérie. On espère qu'il y ait beaucoup de création de côtes, d'aires marines et côtières protégées pour que les populations, notamment les populations locales, puissent en bénéficier. Merci. Merci à vous. Okay, so now we need to connect people online, because one of our first row, actually row zero speakers is from online, but we will start with few questions to three people that are here to give us additional examples, in some case successful examples, in some other case maybe still examples where there is a lot of work to do, but there are promising options to achieve the strategic objectives that we saw earlier. So at this point, I would like to give the floor to Saba Guellus. She's a program officer at the SPARAC, and she is an expert and will be talking about the SPAMI listing. And possibly giving a little bit of insight on how SPAMI, for example, can help with species that don't have a small range, because usually most of the examples that we heard these days and today as well, they are in MPAs which are of limited size and they're very coastal, but there are other animals which are important, higher vertebrates that may require a different type of approach, and maybe is, for example, SPAMI, that's the question for you, a potential tool or listing that can help the management or conservation of this other species, long-ranging or wide-ranging species. Saba, please. Thank you. Thank you very much. And I would say, first of all, I'll speak about SPAMI for specially protected area of Mediterranean importance. It is created, it is a label. The label had been created by the SPABID protocol in 1999 as a SPAMI list aiming to encourage cooperation and networking between contracting parties of Barcelona Convention on specially protected areas. So basically, SPAMI is necessary before being included in SPAMI list is a protected area, marine and coastal protected area that have a legal national status guaranteeing their effective long-term protection. And there are several other criteria on protection, planning, management measures, management plan, obviously management body, and institutional framework to manage the SPAMI. SPAMIs are created or included in the SPAMI list to conserve the natural heritage
in the Mediterranean. But other aims can be pursued, for example, cultural heritage, scientific research, education, participation, collaboration, and it is highly desirable. The last point in my introduction, SPAMIs have to be geographically distributed, well distributed in the Mediterranean region and representative, which is not yet the case now, because there is it is unbalanced between Eastern and Western Mediterranean and between Northern and Southern Mediterranean. That is to say that most SPAMIs are in the northwestern part of the Mediterranean. And this is a gap that we should work on filling it. About species and how SPAMI could be a tool to protect more, to have more coverage of species that are mobile and very, very important. I would say that the SPAMI list is a tool that could encourage the creation of large SPAMIs, such as Pelagos Sanctuary or the Spanish corridor for cetacean, because there is this, the proposal of SPAMI inclusion may be submitted by more than one country, a Mediterranean country, in zones that are in high seas or beyond national jurisdictions, or in two or more countries' jurisdiction in the Mediterranean Sea. So that is really the point that is very important, and we encourage Mediterranean countries to create such marine protected areas and such SPAMIs. Unfortunately, of course, for now, there is only Italy, Monaco, and France who created this Pelagos Sanctuary, which is very, very important, and Spain. Other zones are really interesting for that. I don't know if I speak about the criteria and the indicators also. Yes. Fundamental criteria to create, but also to monitor and evaluate SPAMIs are uniqueness, natural representativeness, and diversity, presence of habitats that are critical to endangered, threatened, or endemic species, and cultural representativeness. So the same indicators for the creation of SPAMIs are used to evaluate SPAMIs, and this criteria also. So the evaluation is made each 6 years after inclusion of SPAMIs in the SPAMI list. And one SPAMI could go to
list of provisional lists, which is kind of transitional list for 6 years if the indicators or criteria are not fulfilled. To finish, it is very important that I speak about all the efforts that we are making from 2018 at SPARAX level to enhance cooperation between SPAMIs with the support of bilateral financing and European financing, such as the NCRS project, which is an NECBC project, with especially the twinning program between SPAMIs, where SPAMIs essentially from northern part of the Mediterranean and southern part are twinned to exchange and build capacities and exchange essentially on best practices of management. It is, I won't be long. I see that time is running. So that's it. I will stop here. Thank you. Thank you very much, Saba, for this different point of view. I mean, viewpoint, actually. So a wider option. Now, if it's possible, I would like to connect with Dr. Malouli, which is online. He is the director of the Tangier Center of the National Institute for Fishery Research. Sorry, Malouli, to keep you waiting, but Saba is having some important meeting to attend, so we had to give her precedence. But now the floor is yours, and please, we really would like to hear something about the MPAs that Morocco declared, and maybe some update on how is the implementation progressing. The floor is yours. Thanks. Merci, Madame la coordinatrice. Vous m'entendez bien déjà? We don't hear you here in the room. Ah, okay. D'accord. Donc. Oh, now maybe try to speak. D'accord. Donc merci beaucoup pour votre invitation et de m'avoir invité à participer à cette session si importante. Désolé de ne pas pouvoir se déplacer donc suite à la décision du Maroc de la dernière minute pour... je vois que vous ne m'entendez pas, je pense. Allô? Can you just put your mic closer? Allô? Je suis à côté de mon micro là. Vous me voyez? Allô? Maintenant c'est bon? Je peux y aller ou il y a un problème? C'est bon maintenant?
Très bien. Donc, je suis désolé donc, de ne pas pouvoir y être présent avec vous donc, à cause de la décision du Maroc de fermer donc, et de canceller tous les vols à partir d'hier pour les 15 prochains jours à cause du Covid. Mais grâce à la technologie, quand même, je suis avec vous virtuellement. Donc au Maroc, effectivement, nous avons quand même fourni un grand effort ces dernières années pour la mise en place des maris protégés et nous avons une longue histoire avec ça, avec le parc national de Hoceima qui se trouve au centre de la Méditerranée marocaine, et où les études et les premiers textes juridiques et administratifs ont sorti, ça fait depuis les années 90, mais malheureusement, il était érigé en AMP classé que dernièrement. Et là, on est sur deux autres AMP qui sont l'AMP Cap 3 Fourches à l'est de la Méditerranée marocaine et l'AMP Jebel Moussa qui se trouve à l'ouest de l'AMP, à l'ouest de la Méditerranée marocaine. Bien sûr, il y a une distinction entre deux grandes catégories chez nous d'AMP. Il y a des AMP pour des fins écologiques, c'est ce que j'ai cité. Il y a d'autres AMP en cours de création et déjà créés qui sont des AMP pour des fins de pêche. Ça veut dire l'intégration de l'activité pêche artisanale surtout comme principale activité. Et dans ce sens, nous avons une AMP pour des fins de pêche qui est l'AMP Alboran au centre de la Méditerranée marocaine et deux autres en Atlantique. Des AMP écologiques en Atlantique, deux sont en cours d'études qui sont une AMP dans la région d'Agadir et une autre dans la région de l'Arrache. J'aimerais bien signaler aussi que nous avons étudié tous les sites d'intérêt biologique et écologique. Nous avons classé ça fait longtemps. Il y a 11 sites en Méditerranée marocaine. Nous avons fait donc une étude relativement approfondie, pas complète, de l'ensemble de ces sites. Et à partir de ces études, il y a eu la proposition des deux sites que j'ai cités avant. Maintenant, moi, je vois que pour trouver une sortie à une mise en œuvre réelle des AMP, parce que la réalité dit qu'il existe des AMP, mais parfois c'est des AMP de papier, comme on dit, paper MPA. Mais pour sortir de là, déjà, je pense qu'il faut réaliser des études approfondies qui tiennent compte de l'ensemble des aspects, non seulement bioécologiques, mais aussi économiques et sociales, parce qu'il y a la Méditerranée, et il y a beaucoup d'activités en Méditerranée, ce n'est pas comme des zones lointaines en Australie, aux États-Unis, au Canada, où on peut se permettre d'avoir ces grands aires, ces grands sanctuaires. Si je prends l'exemple du Maroc, en Méditerranée marocaine, nous avons 90 sites de pêche artisanale sur 500 km. Ça fait un site pour chaque 6 km. Donc, il y a une activité intense au littoral, dans la zone côtière. Et donc, il faut tenir compte vraiment de ces gens qui sont autour du littoral et essayer de les impliquer d'une manière très forte, je dirais en particulier les pêcheurs, mais bien sûr, il y a d'autres intervenants, notamment nous avons des activités touristiques très intenses, surtout balnéaires. Il y a le transport maritime. Vous savez que nous sommes une zone de passage de détroit, à partir du détroit de Gibraltar, le début de la mer d'Alboran. Et donc, c'est très important d'impliquer tous ces gens d'une manière officielle, non officielle, ONG, etc. Tout peut se permettre. Le plus important, c'est de chercher comment avoir une AMP efficace et efficiente et réelle. Intéresser le gouvernement, je pense que c'est très important. Parce qu'il faut qu'il y ait des plans d'action très clairs. Nous, on a maintenant un plan d'action. On commence à tourner donc la parabole vers les aires marines protégées.
Mais là, j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse. Nous avons eu un grand appui depuis longtemps du CARASPE, des organismes internationaux, des fonds qui viennent de l'Union européenne, des fonds qui viennent de partout. Nous devons intégrer dans nos budgets propres. Ça, c'est une vraie clé de réussite. Dans nos budgets propres, le développement de plans d'action, le développement de ce qu'on veut faire pour les AMP. Parce qu'une fois les projets partent, on se trouve avec des situations parfois délicates. Parfois, ils nous laissent des équipements à prendre en charge, etc. Donc, on commence, c'est vrai, 2021, c'est pas 20 ans avant, mais on commence à s'intéresser à avoir un projet complet aussi bien sur le plan stratégique et action que sur le plan financier, parce que le financement fait partie intégrante de la réussite d'une AMP. Je pense que maintenant tout le monde est convaincu d'une chose, c'est que nos ressources marines, nos ressources halieutiques sont en très grand danger. Moi, en tant que membre de la Commission générale de la pêche pour la Méditerranée, dans ce comité scientifique, ça fait plus que 20 ans, je peux vous confirmer ici que la situation des ressources halieutiques, il est en rouge depuis très longtemps et vraiment en situation très critique, ce qui impacte l'écologie, mais aussi l'économie. Parce que vous pouvez imaginer qu'au Maroc, par exemple, et je pense que c'est le cas de beaucoup de pays méditerranéens, beaucoup de pêcheurs artisans, beaucoup d'activités autour de la pêche. Au Maroc, par exemple, plus que 20 000 emplois directs de la pêche littorale et côtière sans compter les emplois indirects. Et les autres activités autour, si on compte l'ensemble des activités, nous serons aux environs d'une centaine ou plus qu'une centaine d'emplois directs. Donc, l'AMP est une solution importante. C'est un vrai challenge parce qu'il faut impliquer tous les intervenants, tous les partenaires, tous les stakeholders. Nous avons maintenant une approche qui est le MSP. Je pense que sans le MSP, notre AMP ne va pas trop réussir. Surtout que nos pays du Sud commencent à développer beaucoup d'aquaculture, aussi bien au Maroc qu'en Algérie, qu'en Tunisie, etc. Et ça tombe sûrement en conflit d'intérêts avec des AMP. Donc les AMP, je pense que dorénavant, il ne faut pas que les décideurs des AMP travaillent à part. Il faut qu'ils intègrent le MSP, l'approche MSP, et intégrer, que ce soit à travers un ministère ou à travers une agence ou à travers un groupement d'intérêts ou un cluster, si on veut. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait des représentants d'AMP au sein de ces porteurs d'intérêt autour du littoral. Moi, je dirais que des indicateurs et des issues positives au Maroc s'annoncent. Je pense que nous allons avoir pas plus que dans les 3-4 prochaines années, au moins 2 AMP écologiques et 2 AMP pour des fins de pêche. Je rappelle que nous avons aussi des zones protégées pour des fins de pêche, ça veut dire où les pêcheurs ne peuvent pas entrer. On les considère pas AMP, et ça, c'est une autre question qui intrigue les décideurs, je dirais, au Maroc, et je ne sais pas dans d'autres pays quelle est la situation. C'est la liste des indicateurs, la liste des exigences, etc. Parfois, on commence à travailler sur la création et on s'arrête parce que il faut que le monde des AMP commence à simplifier un petit peu les choses pour encourager les décideurs à travailler et à produire et à créer des AMP. Voilà, donc si vous avez des questions, j'ai beaucoup de choses à dire parce que ça fait très longtemps que je travaille sur les AMP, mais mes 5 minutes sont terminées. Je vous redonne la parole si vous avez des questions.
Thank you. Thank you very much indeed. It was very interesting, and it actually added another very important topic, which is all about fishery management, fishery reserves that can actually be counted as MPAs if they respond to specific characteristics, but also the fact that it is in some, especially in some area, working with the fishery industry or fishermen, local fishermen, is totally necessary to have MPAs implemented in a proper way and accepted as well. In many countries, fishery is an important source of income, also for local populations. So if in Albania, maybe fishery was not the only factor having an impact, they do have tourism, maybe has a more important use costally. Maybe in Morocco, for now, fishery may be one key area where to work together in order to actually make progress. We have been for way too many years working separately, the conservationists and all the others. It doesn't make sense at all. The space, it's for everyone to enjoy. Maybe there is a question or a comment. Merci. C'est une question, une réflexion, peut-être une question pour M. Kerdoun aussi, en relation avec cette recommandation 2.2 qui donc met l'accent sur le besoin de loi qui prévoit vraiment l'ensemble des étapes depuis l'identification d'un site, sa création, sa mise en gestion, sa mise en œuvre réglementaire. Dans cette recommandation, il y a un mot qui est très important, c'est « in a timely manner ». I cannot remember exactly, mais c'est cette notion de temps. En allant en Algérie, il y a quelques années, à Taza, où bon, c'était l'histoire que vous racontiez, la mise en œuvre effective de l'AMP du Parc national de Taza est attendue depuis tellement d'années maintenant. Et en rencontrant les pêcheurs là-bas, pour avoir, nous, Medpan, comme d'autres, VVF, comme le SPARAC, financé de nombreux petits projets qui ont créé des dynamiques localement, qui ont donc levé beaucoup d'espoir et d'attente de la part des communautés de pêcheurs, et pas que les pêcheurs, d'acteurs du tourisme localement. Je crois qu'il y a un vrai danger et une vraie importance à adresser cette question du pas de temps, parce que dans ce délai-là, il y a non seulement ce qui a été illustré par Sajmir BEQIRAJ, il y a des sites qui se dégradent, donc qui avaient été identifiés sur des critères écologiques qui ne tiennent plus parce que rien n'a été fait, mais il y a aussi la perte de l'adhésion et la perte de la confiance des communautés locales qui avaient adhéré grâce à des petits projets, grâce à une dynamique, et qui, après 10 ans, disent où elle est la MP. Ce qu'on nous a promis, c'est où? Je trouvais qu'en Algérie, il y avait une idée qui était vraiment intéressante. Du coup, c'est peut-être pour se poser la question de rendre ces recommandations un peu opérationnelles, qui était une idée très intéressante, qui est aussi reprise au Maroc, de ces AMP à des fins de pêche. Et donc, l'expérience de Colo, par exemple, avec une expérience communautaire, donc qui visiblement, d'après ce que vous disiez, n'a pas vraiment abouti, c'est dommage, parce que je trouve qu'il y avait quelque chose de très prometteur, peut-être dans des cas où on sait que les contextes très bureaucratiques freinent énormément la mise en œuvre de projets d'AMP avec des standards un peu forts, type parcs nationaux. Peut-être que c'est une approche pragmatique de dire mettons en œuvre des petites expériences portées par les communautés locales avec un objectif halieutique, avec un petit objectif de conservation, pas 36, mais déjà faisons quelque chose. Je ne sais pas quel est votre sentiment, pourquoi est-ce qu'à Colo, ça ne marche pas, d'après ce que vous disiez, et est-ce que ça peut être un marchepied pour aller un peu plus haut? Oui, merci pour votre question, mais je crois qu'en Algérie, le blocage se situe au niveau des lois et des règlements. Parce qu'on élabore des lois, on les publie au journal officiel, mais après, 5-6 ans après, pour que le décret arrive. Et donc, on ne peut pas les appliquer.
S'il n'y a pas ce décret-là, donc le blocage est par moment de la loi. Donc c'est la bureaucratie qui fait ça. Et même s'il y a des revendications de la population, comme à Kolo par exemple, j'ai cité le cas de Kolo, il y a une île qui s'appelle l'île MTA, M''TA. Ce sont les pêcheurs qui ont revendiqué cette aire marine. Et ils demandent à l'État, justement, à la commune et à la wilaya de Kolo, plutôt à la commune de Kolo, parce que ce n'est pas une wilaya, c'est la wilaya de Skida, commune de Kolo, de créer ça. Mais les fonctionnaires, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et puis il n'y a pas de sanction. C'est pour cela que je disais, les textes de loi doivent situer les responsabilités. Ils doivent situer les responsabilités et donner une chance à la population locale d'être inclus dans les lois. Et c'est à partir de là qu'on pourrait avancer. Pour le monsieur là, du Maroc, je voudrais lui poser une question. Est-ce qu'il n'est pas là? D'accord. Le Maroc a deux façades maritimes. Il a l'océan Atlantique et il a la Méditerranée. Et puis la Méditerranée, c'est très étroit pour lui, pour le Maroc, parce que l'exiguïté de la Méditerranée, on la connaît. Est-ce que la plupart des AMP sont sur l'océan, où vous avez beaucoup plus d'espace, puisque vous avez parlé du Canada, vous avez parlé de l'Australie, hein? Donc, comme la zone économique, peut-être le Maroc, il a beaucoup plus d'intérêt vers l'océan que vers la Méditerranée, avec le détroit de Gibraltar. Alors que je dis, est-ce qu'il y a beaucoup plus de perspectives pour la création des AMP ou des zones côtières dans l'océan que dans la Méditerranée? Merci. Alors, je peux répondre? C'est bon. C'est une question qui est pertinente. Maintenant, ça dépend de ce qu'on veut. Parce que sur le plan écologique, la Méditerranée dépasse de loin, même si on a 500 km seulement et une production qui représente 5% de la production nationale, mais il dépasse de loin, par exemple, la biodiversité méditerranéenne, la biodiversité atlantique marocaine. En termes d'espèces endémiques, en termes d'espèces vulnérables. Nous avons beaucoup d'espèces vulnérables qui sont classées dans les différentes listes des différents organismes qui se trouvent en Méditerranée et ne se trouvent pas en Atlantique. Mais cela n'empêche que, effectivement, vous avez tout à fait raison. Dernièrement, vu que, c'est pour cela que j'insiste sur la volonté politique du gouvernement, est devenu relativement convaincu de l'intérêt des AMP, et pas uniquement écologique, mais aussi économique, nous avons en ce moment, ce jeudi, après-demain, nous allons étudier avec des techniciens de la Banque mondiale la création de deux plus ou moins grandes aires marines protégées, une au nord du Maroc et l'autre au centre de l'Atlantique marocain. Et nous allons essayer de trouver des solutions avec les pêcheurs parce que, comme vous le savez, l'Atlantique marocain, malgré tout, il produit quand même 1,5 million de tonnes de poissons, beaucoup d'activités donc de pêche. Et donc, il faut trouver, parce que on est convaincu de la création, mais aussi de comment contrôler. Vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un l'a cité. Donc, avant de proposer une aire, nous voulons s'assurer que cette aire sera contrôlée, que les mesures de gestion proposées seront réalisées, etc. Mais tout à fait raison, il y a cet intérêt. Mais il y a aussi l'intérêt pour la Méditerranée parce qu'en Méditerranée, il y a plus de poissons. Ça, je peux le confirmer, il y a plus de poissons, pas uniquement pour le Maroc. Au contraire de l'Atlantique, où la situation des stocks n'est pas vraiment surexploitée. La majorité des stocks sont soit en pleine exploitation, on appelle ça en pleine exploitation pour ceux qui connaissent l'évaluation des stocks, ou même sous-exploités au sud. Par contre, plus que 80% ou même 90% des ressources halieutiques en Méditerranée sont surexploitées. Et donc, nous essayons de diversifier les mesures de gestion, notamment à travers aussi donc, les AMP.
Voilà, merci. Merci à vous. I'm sorry, but we are really late, 15 minutes late. We did start it late because of the shuttle not arriving here. I would like to just leave the final words to Ivana, a colleague of us from Montenegro. She works for the ministry, and they have been very successful recently, I mean, this year, to you can even come here if you want, or maybe not, you are too tall. I'm too short. Come here, come here. It will be a closing act only with ladies. Maybe Dania can come as well. You can just summarize very quickly, because otherwise we'll be kicked out, the status of play in Montenegro. And so Montenegro is an excellent case to see, I mean, to discuss and close, to see how we can overcome barriers or blockages. So you can maybe say something about that. And then we close the session, and apologies for being late. Dania will close the session anyway. Thank you very much. Thank you very much for this very interesting session and presentations from colleagues from Albania and Algeria. Very briefly, so this year we proclaimed 2 marine protected areas. One in April, Nature Park Platamuni, and the other one in September, Nature Park Cottage, together close to 4,000 hectares. These are the first 2 MPAs in Montenegro. So in the context of presentations and discussions that we had at this session, let's say that for us, we had some, let's say, preconditions that basically this process started almost 10 years ago. When I say 10 years ago, I mean gathering data, mapping of important habitats and species which are internationally and nationally important, so protected. But only in the last 2 years, with the support of especially of this JEF project and national team, but also other projects such as this Interreg, MBPC, etc., we have gathered all the information and started with official national consultations and process of proclamation. So for the first MPA, Platamuni, I must say that was the most challenging one in terms of public consultations, because there was resistance by local fishermen. For Cottage and now Stari Ulcin, I didn't mention the third one that we are planning to proclaim until the end of December this year. Let's say that we had a huge support of NGO sector in Montenegro, which already worked a lot with local communities, local NGOs, especially fishermen. So organized study visits mainly to Croatia, like a neighboring country. So for them, it was clear, or main benefits of MPAs were pretty clear. The only thing was to, have a consensus, final consensus on the protection zones, on their distribution. So we, in the end, at the beginning, our tactic was to, show the most relevant distribution of habitats and species, so larger zones, second and third. Second zone is the strict one, and then after that we would adjust it, of course, with support of the Institute for Marine Biology, so not going against the nature protection, but still something that is logical and acceptable also for fishermen. So for Cottage and Stari Ulcin, it was very successful, and as the representative of the government, I was very happy also because together with the other institution, manager, which is established by the law, NGOs and fishermen, somehow we really worked as a team.
But this first one, Platamuni, somehow is that's the most let's say, difficult area to reach. Not too many fishermen fishing there, but still very under high pressure of illegal fishermen, fishing. So basically there was this resistance because although we had these continuous meetings online because of the COVID, but still continuous meetings explaining same thing somehow for them in the end they accepted, but it was not like in the case of the other two areas. So my conclusion would be really that this preparatory process for the MPA proclamation is very important, and that all different stakeholders, but not just to say, you know, like formally all stakeholders, but really, you know, those most important players at the national level to be involved and do their role. Just to finish, although we are very happy about the progress that we achieved, we know that there are still a lot of challenges now, which is the capacity building of the manager. It is defined, but still needs to be their capacity needs to be increased, proper infrastructure, and of course finalization of the management plans, and the most important thing, their effective implementation. So let's keep in touch. Maybe there will be other opportunities to exchange. Hopefully this process will be successful. So thank you very much for this session. Thank you. Thank you a lot, Ivana, and all the speakers. I think we started with a bit of delay. Sorry for that, but I think the discussion really went very nicely, from identifying difficulties to different topics, to engagement that needs to be ensured, to resistance that in a way needs to be overcome to pass through this process. And I think ending up with a good case that is really timely, because this is just happening now in Montenegro, is really interesting, especially hearing that the first declaration was like heavier on the whole process, and that the second one was somehow more accepted. So there is this challenge towards acceptance that also needs to be ensured. Certainly we could discuss much more, but I hope it was also useful for the other cases to hear a little bit as well that in some cases this can be pushed, and really looking forward to have also these mechanisms in your countries pushed forward. Towards the recommendations, I don't know whether, Gloria, you have any question to anyone that you need still any clarification? Things are fine? Yes. So we will be making sure that we take everything in the reporting template, and we will put it for this afternoon discussion for the recommendations meeting. I thank everyone, the online and the presential part, especially that you stayed really until the end. I think everybody is very hungry, so I wish you bon appetit, and yes, I hope to see you all again soon. Thank you. An applause to